Dear Baba, today is a special day. I will be honest, I have been waiting for this day for a while. I have laid out many long, expensive plans for us for travel, food, movies, and life. And now I can look forward to finally getting to them without having to hear even once, Kal সকালে office আছে. So, exciting times to come. But you and I are both nostalgia lovers, and before an arrow shoots off of a bowstring into a new future, it takes a little pull back, a little look back at its recent past. So let's take a peek back with it. I have a good memory when it comes to my very early years of childhood. So I remember quite a few of those days, which were around the time when you moved into that first floor apartment at NF1 in the IMC campus. You had a full head of unruly hair, large black rimmed glasses, and eyes that shone with indomitable fire. This was way back, within the first 10 years of your time at IMC. This was the first home you moved your parents into with your own earnings, the first home where our grandmother pampered us endlessly, the first job that came with students singing carols around the bonfire every Christmas, and our grandfather making up stories about seeing Santa Claus. I have it on good authority that both of them would be immensely proud of your unrelenting dedication today, both to the Institute as well as to the teaching profession. The fact that you have been a charismatic teacher dawned upon me few years later when you started teaching me personally for schoolwork. To this day, after spending my entire adult life in academia, you are still the most inspiring teacher I have ever come across. Granted, I may be a bit biased towards your liberal use of the Socratic method, but your consistently high student feedback ratings seem to agree with me nonetheless. Your work at IMC was more than just an academic position, though. It was a whole lifestyle. It brought us friends for our whole family, friends to carpool to school with, friends to go on road trips with, friends to celebrate endless birthdays and pujos with, even to this day. And for this, we are grateful. I guess it is not much of a surprise that growing up in this atmosphere of academic camaraderie turned both of your kids onto the research path. Even today, when science gets murky from time to time, we take inspiration from your tenets of clear work ethic, creative thinking, and your strict instructions to question all rational thought. However, the biggest talent of yours in this regard, at least as per my opinion, has been the balance you have always struck between your professional and personal lives. I know it must not have been easy. I know I struggled with this myself. I know sacrifices were made. But I remain in awe of how, for my 33 years of existence, not once did we ever feel second to anything in your life. Just this itself has painted an extraordinary image of balance in our minds and put you on a high pedestal which we dream to reach. But come on, it has been nearly 40 years now. I think you have done your part and done it with gusto. You have earned yourself a new chapter in life now. Hopefully, one that begins with a trip to South America, maybe, or at least with a wedding in the family, or at the very least, with time enough to read through all the books on global history that you can get your hands on. Either way, I look forward to you continuing to set new and higher bars of human achievement as the years go on, and I will continue to set unrealistic expectations upon myself to follow these large footsteps of yours. আসমিতার বাবার সাথে আমার যখন প্রথম আলাপ হয় তখন কিন্তু ঠিক প্রফেসর ভট্টাচার্য ব্যাপারটা খেয়াল করিনি। আসমিতার কথা মতো আমি বেক রসগোল্লা আর আলুর চপ হাতে পৌঁছে গিয়েছিলাম তাদের বাড়ি। তারপর যখন আরেকটু ভালো করে পরিচয় হয় তখন বুঝতে পারি যে এটা প্রফেসর ভট্টাচার্যের বাড়ি। প্রফেসর ভট্টাচার্য নিজে আমার ম্যারেজ ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন 3টে ফেজে। প্রথমে ফোন ইন্টারভিউতে আমার যত বেসিক ইনফরমেশন পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তারপর তিনি নিলেন আমার টেকনিক্যাল রাউন্ড, যেখানে আমাকে অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা হলো, যেরকম আসমিতার পার্সোনালিটি অ্যানালিসিস করো, আমার 5 ইয়ার প্ল্যান কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সমীর নায়কের বাড়িতে অনসাইট ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্যে।
যাই হোক, ইন্টারভিউ পাস করে গেছি, এখন ৩ বছর হয়ে গেছে। এতদিন পরে ধীরে ধীরে জানতে পেরেছি যে কোয়েশ্চেনের আনসারের থেকে ওই রসগোল্লা আর আলুর চপের দাম প্রফেসর ভট্টাচার্যের কাছে অনেক বেশি। তাই যখন উনি আমাদের বাড়ি আসেন, তার আগে পুরো ব্যবস্থা করে রাখা হয়। আম, যেরকম পেপার রিচ ফার্মের কুকিজ, কস্কোর ক্রোসন্স আর কাঁকড়ার ঝোল। আপাতত মনে হচ্ছে সব ভালোই চলছে। রিটায়ারমেন্টের পর প্ল্যান আছে স্টিম ডাম্পলিংস আর এখানকার মিলেনিয়ার বেকন ট্রাই করানোর। অপেক্ষা রইল। হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট। হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট।